Hallo, ihr Leben. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute tauchen wir in etwas wirklich tiefgründiges. Etwas, das die Art und Weise, wie du über Manifestation denkst, für immer werden kennt. Ihr habt sicher als schon mal von diesen Zeichen des Universums gehört, die sich wiederholen sollen auf der in Songtext. De genau ein richtigen Moment kommt, oder in Zufall. De sich wie in kosmisches Zeus winken anfällt. An versteth mich nicht falsch, Synchronisitäten sind real. Sie sind wunderschön, wie klein Brock Krumen, die das Universum für dich ausliegt, die Aufmerksamkeit zu erregen. Aber hier ist der Punkt, den die meisten Menschen übersehen. Wenn du nur auf diese Zeichen wartest, kann dich das Sogedaven abhalten. Das Leben zu erschaffen, das du führen sollst. Deine Magie, das eigentlich Quantensignal, ist nichts da draugen, es ist in dir. Es ist die Intuition, dieses leise, eine schütterlich Wissen, das dich schon die ganze Zeit fort, selbst wenn du es nicht gemerkt hast. Lasst uns kurz innehalten und darüber nachdenken. Jedes Mal, wenn dein Leben ein groß wenn Genommen hat vielleicht eine Entscheidung, die auswandert hat, wie in ein neues Stadt zu sehen, einen neuen Job anzufangen oder sogar etwas hinter dir zu lassen, das nicht richtig für dich war, da war durch dieser Moment, oder ein Moment, in dem etwas in dir einfach wusst, dass es richtig ist. Es hat nicht immer rational Sinn ergeben, vielleicht dachten den Freund, du spinnst, oder die sollen haben einfach nichts gepasst. Aber als du auf dieses Innergefühl gehört hast, hat sich ausgefolgt, stimmt's, das ist kein Glück, das ist kein Zufall, das bist du, der sich mit dem Quantenfeld verbindet und sich auf eine Frequenz einschwingt, die Realität dich herum neu formt. Jetzt denkst du vielleicht, aber was ist mit diesen Zeichen? Bedeuten die denn nichts? Absolut, tun sie. Synchronisitäten sind wie Echos, Bestätigungen für die Entscheidungen, die du innerlich schon längst getroffen hast. Aber wenn du dich so sehr auf sie lässt, wenn du sagst, ich gehe nur einen Schritt weiter, wenn ich 1111 sei hioden genau diesen einen Sonker, dann sendest du eigentlich in Sicherheit ins Universum. Du würdest den Kraft knockhauen. Das Quantenfeld reagiert nicht auf Zweifel, es reagiert auf Kohärenz, auf Klarheit, auf die Schwingung des inneren Systems. Und die Schwingung beginnt mit deiner Intuition. Lasst uns das mit ein bisschen Wissenschaft untermauern. Denn das ist nicht nur esoterisches Geschwafel, das ist Physik in Action. Die Neurowissenschaft sagt uns, dass den Gehirn riesige Mengen an Informationen unterhalb des Bewusstseins verarbeitet, was wir Intuition nennen, ist kein bloßes Rotzurten. Es ist tief, Higkeit des Körpers, Muster, und wahrscheinlich schneller zu erfassen, als den logischer Verstand mithalten kann. Stell es dir so wie vor. Den Gehirn ist ein Supercomputer, aber den Intuition ist das WLAN-Signal, das Daten direkt aus dem Quantenfeld abruft. Die Physik geht noch weiter. Den Bewusstsein ist nicht in deinem Kopf eingeschlossen, es ist mit dem Universum verschränkt. Das bedeutet, den Körper kommuniziert bereits mit zukünftigen Möglichkeiten. Nimmt Flüstern dessen wahr, was kommen wird. Wenn du diesen plötzlichen Impuls spürst, dies ruhig geschieht, dann ist das nicht nur ein Gefühl, das ist die Zukunft, die Hand ausstreckt, dich zu führen. Diese Idee ist nichts neu. Alte Mystiker aller Kulturen wussten das schon immer. Am alten Ägypten glaubt man, dass das Konzept von Macht der kosmischen Balance und Wahrheit im Herzen und nicht im Verstand residiert. Priester und Orakel meditierten in Still, die fein Führung der Göttlichen zu hören, und vertrauten ihrem inneren Wissen mehr als ihren Omen. Spulen wir wie bis heute, und die Quantenphysik bestätigt dieselbe Wahrheit. John Wheeler's Theorie des Partizipative Universums lädt nahe, dass sich die Realität vollständig formt, wenn du sie beobachtest. Die Intuition, das ist wie ein Verabvershow auf die Zeitlinie, die du gleich betreten wirst. Wenn du sie ignorierst,
bleibst du dabei hängen. Hören Zeichen hinterherziehen, aber wenn du ihr vertraust, formt sich die Realität sofort den Entscheidung herum. Ein Geschichte, das zu veranschaulichen. 1921 stand in Jungermann namens Carl Jung, der berühmte Psychologe, vor einer schwierigen Entscheidung. Spürt einen in Drang, das unbewusst auf ein Weise zu erforschen, die den wissenschaftlichen Normen seiner Zeit widersprach. Sein Kollegen hielten in verwirrt, warum seinen Ruf für etwas so Unbeweisbares riskieren. Aber Jung beschrieb einen Moment des tiefen inneren Wissens, ihn Buchvoll, das dies sein Weg sei, folgt ihm, und seine Arbeit zu Archetypen und dem kollektiven Unbewussten wandert die Psychologie für immer. Das ist der Quantenkompass in Action, fort dich, beversicht der Beweis seht, stell dir jetzt vor, du hörst auf darauf zu warten, dass dir das Universum nie anschaut, vor deines halt, und beginnst, den Signalen zu vertrauen, die bereits in dir pulsieren, die Angst, ob du auf dem richtigen Weg bist, wird verblassen. Der Zweifel, der dich als hinterfragen lässt, wird verstummen. Warum? Weil der Weg nicht dardraugen ist, entfaltet sich in dir, Schritt für Schritt, mit jeder Entscheidung, die du aus deiner inneren Resonanz heraustriffst und nicht aus Angst. Das ist es, was Spirituallehrer, vom Buddha bis zu modernen Quantendenken wie Joe Dispenza, schon immer sagen, still ist das Portal, Schweigen ist nichts Leeres ist der Ort, an dem die Intuition am lautsten spricht. Und wenn du aus diesem Raum heraus lebst, synchronisiert nichts auf SIE wir focken sich, aber jetzt sind SIE nichts da, dich zu überzeugen. SIE sind da, das zu feiern, was du schon immer gewusst hast. Machen wir es einen Moment lang praktisch. Die Intuition ist wie ein Kompass, aber nicht einer, der dir die ganze Landkarte sagt. SIE let nichts jeden Schritt offen oder warnt dich wie jedem Hindernis. SIE sagt dir einfach den magnetisches Nord, und genauso wie ein Kompass sich Magnetfeld ausrichtet, richtet sich die Intuition am Quantenfeld aus. Das ist keine Metapher die Quantenbiologie bestätigt das. Wusstest du, dass sich Quantenverschwung in ihren Augen nutzen, 1000 Meilen mit höchster Präzision zurückzulegen? Wenn selbst die kleinsten Geschäfte not ob mit Quantennavigation ausgestattet sind, warum solltest dann du, in Bewusstswesen, nicht über dasselbe System verfügen? Die Intuition ist den Quantenkompass, und er war schon die ganze Zeit bei dir. Aber hier ist der Haken, die Gesellschaft hat uns beigebracht, ihr zu misstrauen. Uns wird eingetrichtert, Logik, Plan und Daten anzubieten Dinge, die wir sehen und beweisen können. Intuition, die wird als unzuverlässig oder emotional abgetan. Aber hier ist die Wahrheit. Logik funktioniert nur mit der Vergangenheit, mit dem, was bereits geschehen ist. Intuition, das ist die Direktleitung in die Zukunft. Der Neurowissenschaftler Antonio Damasio fand heraus, dass Menschen, deren emotional Gehirnzentren geschädigt sind, ruhig analysieren, aber keine Entscheidungen treffen können. Ohne Intuition bleibst du in der Lähmung stecken. SIE ist nicht das Gegenteil von Intelligenz, SIE ist Intelligenz, die jenseits des linearen Denkens operiert. Greifen wir nur kaum weiter auf. Im antiken Griechenland war das Orakel von Delphi für ihr prophetischen Einsichten berühmt. Menschen reisen aus dem gesamten Mittelmeerraum, ihren Rat zu hören. Aber faszinierend ist, wie SIE arbeitet. SIE warf nicht einfach Antworten heraus, SIE versetzte sich in einen transientlichen Zustand, sich mit etwas zu verbinden. Das tiefer geht als Logik. Historiker vermuten hut, dass Visionen aus einem Haaren Bewusstseinsstand kommen, in dem SIE must jenseits des Blitzen wahrnehmen kommt. Das ist die Intuition. Ein heiliges Werkzeug, kein Aberglaube. Und wenn du ihr vertraust, ratst du nichts nur du navigierst. Warum fällt es dann so vielen von uns so schwer? SIE zu hören?
while Wirin Lermer Trinken, Benakrik Tiggen, Stress, der Vergleich mit anderen, der Druck, Eils, Richtig Hinzebekamin das ist, also du Rauschen über den Radio drinst, du kannst die Sendung, die du suchst, nicht trennen, bever du die Lautstärke runterdrest. Den Intuition ist leiser. SIE spricht im Flüstertönen, nicht in Schreien, aber dieses Flüstern ist das Quantenfeld, das dich zu deinem nächsten Schritt fort, und je öfter du hinhörst, desto klarer wird es. Stell dir vor, du stehst vor einer wichtigen Entscheidung, und in deinem Bauch regent sich etwas. Vielleicht ein Funk der Freude. Ein plötzlicher Ruhe oder sogar ein leiser Warning. Du kannst es nicht erklären, aber es ist da. Die meisten von uns haben gelernt, dieses Gefühl beiseite zu schieben, erst noch Logik und Beweisen zu verlangen, bevor wir handeln. Doch was, wenn dieses Gefühl nicht zufällig ist? Was, wenn dein Körper Signal aus dem Quantenfeld aufnimmt, das dich in ein besten Zukunft führt? Die Wissenschaft beginnt gerade das zu bestätigen, was Mystiker seit Jahrhunderten wissen. Den Körper weiß es, bevor den Verstand es begreift. Lass uns das mit verschiedener Forschung untermauern. Der Neurowissenschaftler Benjamin Libet führt in den 1980er Jahren bahnbrechende Experimente durch. Fand heraus, dass den Gehirn elektrisch aktiviert seit das sogenannte Bereitschaftspotenz einen Bruchteil einer Sekunde. Bevor du bewusst die Entscheidung zum Handeln triffst, später Studien denten diesen Zeitraum auf mehrere Sekunden vo deine bewussten Entscheidung aus. Stell dir das vor, dein Körper bewegt sich bereits auf eine Entscheidung zu, bevor dein Verstand sagt, ich habe mich entschieden. Das ist nicht nur Biologie, das ist Quantenphysik. Dein Bewusstsein ist mit dem Feld verschränkt und nimmt Signal aus zukünftigen Möglichkeiten wahr. Dein Intuition rat nicht, SIE empfiehlt, gehen wir noch einen Schritt weiter. Das Hartmouth-Institut entdeckt, etwas Erstaunliches, den Hers kann emotional Irrignis wahrnehmen, bevor SIE geschehen. In ihren Experimenten wanderten sich die Herzrhythmen der Tonne Sekunden. Bevor ein Computer zufällig ein emotional aufwellendes Bild auswählt, noch bevor das Bild überhaupt ausgeführt wurde, was der Hers bereits Bescheid. Das nennen wir Presentiment die Fähigkeit des Körpers, die Zukunft vorausschwannen. Den Hers ist wie ein Quantenanten, die Vorabsignal aus dem Feld empfiehlt. Am alten Indien beschrieben die vedischen Schriften das Hers, als Sitz der Seele. Das Zentrum Haren Wissens. SIE lagen nix falsch, den Hers ist buchstäblich darauf ausgelegt. Das Kommen zu spüren, was bedeutet das nun für die Manifestation? Es bedeutet, dass du nix darauf wartest, dass das Universum dir ein Zeichen sendet, du empfängst das Signal bereits. Wenn dich die Intuition dazu drängt, einen Schritt zu wagen, jemanden anzurufen oder in eine neue Richtung zu gehen, dann ist das keine bloße Vermutung. Es ist dein Körper, der mit einer Wahrscheinlichkeit in Quantenfeld mitschwingt. Joe Dispenza nennt dies, aus dem Feld heraus zu erschaffen, anstatt aus der Materie. Materie ist langsam, SIE ist die physische Welt aus Anstrengung, an Zeit, das Feld. Es ist sofort, aber es reagiert nur, wenn du mit seiner Frequenz in Einklang bist. Und dieser Einklang beginnt damit, dass du diesen feinen Signalen vertraust. Machen wir das an einer Geschichte fest. Im 13. Jahrhundert wurde besichtigte Rumi einige Senegaleter mit einem komfortablen Leben. Doch eines Tages traf auf einen wandernden Mystiker namens Shams, und etwas wunderte sich. Rumi spürte einen erklärlichen Anziehung, eine Resonanz in seiner Seele, die jeder Logik trotzt. Seine Schule, seine Familie, all dachten, es bin, weil es seinen Status aufgab, diese Weltenverbindung zu folgen. Doch Rumi vertraut dem Signal. Diese Entscheidung führt zu seiner Verwandlung in einen der größten mystischen Dichter der Geschichte, dessen Wort noch heute Millionen inspirieren. Das ist der Quantenkompass beider Arbeit erleidet dich zu einer Zeitlinie, die Logik allein nicht sehen kann. Hier ist die Herausforderung,
Die meisten wollen arbeiten in die Signal mittlem, Gedankenchase, Stress, endloses Scrollen, das ist why das Rauschen eines Radios. Du kannst den Sender nicht hören, wenn die Lautstärke des Chaos aufgedreht ist, darum ist still so kraftvoll. Alte Zen-Meister praktizierten Zazen, die Sitzmeditation, nicht der Welt zu entfliehen, sondern sich auf SIE bestimmen. SIE wussten, das still ist der Augenblick, das Flüstern des Universums zu hören. Die moderne Wissenschaft bestätigt das, wenn du den Atmung verlangsamst und den Nervensystem beruhigst, trittst du in einen Zustand ein, der Herzkohärenz genannt wird. Den Herz und den Gehirn synchronisieren sich, und plötzlich werden dies feinen Signal das Kribbeln, das Borchful, das Stillwissen kristallklar. Sprechen wir darüber, wie das praktisch geht. Bei Manifestation geht es nicht darum, Zeichen hinterherzujagen. Es geht darum, zu spüren, was sich bereits entfaltet. Hier ist ein Dreischritt, aus deinem Quantenkompass heraus zu leben. Schritt 1. Schalt die Störquellen aus. Dein Nervensystem ist wie instingable. Wenn es gestresst oder chaotisch ist, kann es die feinen Frequenzen des Felds nicht aufnehmen. Joe Dispenza sagt, du musst aus dem Bulbensmodus in den Kreativmodus wechseln. Fang mit deinem Atem an, probier das, wir Seiten einatmen, wir halten, 6 ausatmen, tu das und stell dir vor, du atmest durch den Hals und spürst Dankbarkeit. Dies signalisiert deinem Körper Sicherheit, reduziert Stresschemikalien und öffnet dich für das Flüstern des Felds. Schon 5 Minuten am Tag können dich in die Karenz bringen. Schritt 2. Stimm dich auf die Empfindungen, nicht auf den Gedanken. Den Gehirn liebt es zu analysieren, aber die Analyse kommt auf zu spät. Das Signal das auf Blitzen im Bauch, der Schauer den Rücken hinabkommt sollst. Anstatt zu viel nachzudenken, lenke die Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Spür in der Meditation in dich hinein noch Mikroempfindungen. Ein Flattern im Magen, ein Wurm in der Brust, ein plötzliche Ruhe. Das ist nicht zufällig, das sind Daten aus dem Feld. Den Radensforschung zum Präsentiment seht, dass den Körper reagiert. Sekunden bevor den Verstand hinterherkommt, trainiere dich darin, dies Wanderungen zu bemerken, und du wirst anfangen, die Signal in Echtzeit aufzufangen. Schritt 3. Handel schnell, hier scheitern die meisten. Du spürst den Impuls, jemandem zu schreiben, einen anderen Weg zu nehmen, ein Chance zu ergreifen, aber dann schaltet sich den Verstand ein. Was, wenn ich falsch liege, sagt er. Dieses Zeigen wirft dich zurück in die alte Zeitlinie. Neville Goddard lehrt uns, zu leben, die Realität, die wir wollen, zu fühlen, bevor es eintritt. Wenn du auf ein Signal handelst, ohne auf Beweis zu warten, verankerst du die neue Frequenz. Und hier liegt die Magie. Das Universum reagiert, Synchronisitäten tauchen auf, Türen öffnen sich. Die richtigen Menschen erscheinen nicht, weil du darum gebettelt hast, sondern weil du dem Signal sollst vertraut hast. Lass uns ein Kursübung machen. Nimm ein Notizbuch oder schließ einfach für einen Moment die Augen. Frag dich, was weiß mein Körper schon über das, was als nächstes kommt. Es wünscht keine Antwort. Einfach und sei aufmerksam. Vielleicht taucht ein Wort auf. Vielleicht ein Gefühl. Vielleicht nichts als Einwilderung in deiner Energie. Vertrau darauf. Dann handel in den nächsten 24 Stunden auf ein kleines Signal hin. Vielleicht spürst du den Drang, ein Buch aufzuschlagen, spulsieren zu gehen oder jemanden zu kontaktieren. Auch wenn es sich zufällig anfühlt. Dies Mikrohandlungen stärken den Vertrauensmuskel und zeigen deinem Nervensystem, dass es sich lohnt, dem Feld zu folgen. Hier ist ein tieferer Ebene. Gib die Kontrolle auf. Das Quantenfeld hält sich nicht in den Zeitplan oder exakten Vorstellungen. In der alten daoistischen Philosophie lehrt uns das Konzept des, wie dem Erhallosen Handelns,
mit dem natürlichen Rhythmus des Lebens zu fließen. Wenn du darauf fixiert bist, wie oder wann etwas passieren wird, blockierst du das Signal. Das Feld arbeitet mit Bereitschaft, nicht mit Kraft. Dies Impuls, die du spürst, oft sind es Feinkorrekturen, die dich auf einen Pfad leiten, den dein logischer Verstand nie wollen wird, und doch ist genau dieser Pfad dort, an dem dein Manifestation wartet. Ihr habt diesen Funken der Erkenntnis sicher schon gespürt, die Signal waren schon immer da, nicht wahr? Dies Bordgefühle, die ihr wegwischt habt, dies leisen Impuls, die ihr vibrationalisiert habt, vielleicht war es dies in a Stimme, die sagt, nimm den Job nicht an, aber ihr habt es trotzdem getan, aus Sicherheitsden, nur es später zu beruhen, oder das Sehen, das Juke da zu bügen wollt, oft jemanden auf eine Veranstaltung zu suchen, aber das Zeigen hat Juenen, und ihr habt ein lebenswenden Chance verpasst. Das sind nicht nur verpasste Momente, das sind Einladungen aus dem Quantenfeld, die Zeitlinie zu wechseln. Wenn man SIE ignoriert, bestimmen die Signal nicht. Es wirft einen Null zurück in das Bekannte, das Sicher, das Unerfüllte. Hier treffen wahre Wissenschaft und Spiritualität aufeinander. Ihr Gehirn ist die Meister der Wahrhaftige, filtert die Realität ständig durch die brilligen Erfahrungen. Wie unfilterbar seht es nur, was zu euren alten Mustern passt. Bruce Lipton spricht von der Biologie des Glaubens, wie das Programm selbst bestimmen, was behaupt wahrnimmt. Das Quantenfeld hält vielleicht ein brandneue Zukunft für euch bereit. Aber wenn Filter auf, Überleben oder Angst eingestellt sind, würdet ihr es verpassen. Stattdessen wiederholt ihr die gleichen Zyklen, toxisch Beziehungen, Geldproblem, Sackgassen. Nicht, weil das Universum grausam ist, sondern weil es Schwingungsstandarden gegen zum Bekannten zurückkehrt. Selbst wenn es wettet, aus spiritueller Sicht ist dies der Rufse Auslösung. Das Festklammen daran, wie das Leben sein sollt, betont das Flüstern des Felds. Neville Goddard warnte davor, aus einem Mangel heraus zu handeln stattdessen soll man sich fallen, und zwar jetzt. Ein Quantenbereich führt das Ignorieren eines Signals dazu, dass man in das alte Skript zurückfällt. Das ist Physik, keine Streif. Das Feld spiegelt Ihren vorherrschenden Zustand wider. Wenn es Zweifel oder Widerstand ist, dann manifestiert sich genau das. Aber hier ist die Hoffnung. Ihr könnt die Schleife durchbrechen. Erstens, schärft die Wahrnehmung für Wiederholungen. Schaut ihr Leben an, wo wiederholen sich Muster. Immer die gleichen Streitereien in Beziehungen. Ständig Geldsorgen. Schreit SIE auf, nichts zu erteilen, sondern SIE sichtbar zu machen. Im alten Rom praktizierten Philosophen, wie Seneca täglich Reflexion, hielten Eigenheiten fest, selbst zu erkennen. Sobald ein Muster erkannt ist, verliert es sein Matcht. Ihr merkt, es ist kein Schicksal, es ist ein Filter, den ihr ändern könnt. Zweitens, get dem Unbehagen ein neue Bedeutung. Signal fallen sich oft an einen an. Weil SIE euch ins Unbekannt sehen. Your Körper strebit sich und verwechselt Expansion mit Gefahr. Drittens, baut Mikrovertrauen auf. Es braucht keine komplett Überholung über Nacht, fangt klein an, folgt Signalen mit geringen Konsequenzen. Fällt ihr euch zu einem neuen Heimweg hingesehen, nehmt hin. Habt ihr den Impuls, zu meditieren, statt zu scrollen, tut es. Jede Handlung schafft den Beweis, dass Vertrauen funktioniert. In kulturellen Traditionen, wie dem indigenen Schamanismus lernen Lelinch durch klein Ritual, Vertrauen in die Führung der Geisterwelt aufzubauen. Verstärkt dies Erfolg, und bald werdet ihr gregüren Sprungen Vertrauen, und denkt daran, Signal zu ignorieren ist kein Scheitern, es ist Feedback. Wenn ihr denkt, ich es sich darauf sollen, dann beruht nichts, feiert stattdessen dies Erkenntnis. Beim nächsten Mal wird die zwischen Signal und Handeln kleiner. Irgendwann wird vollem Vertrauen Handeln notlos.
Das ist kein Realit. Die sich zu Ihren Gunsten manifestiert. Fragt Yuka selbst. Wo habe ich auf das Flüstern nichts gehört? Wo hat die Logik die Intuition betont? Was war, wenn ich nächst watch jedem kleinen Signal vertrauen word, das Leben, das ihr Yuka wünscht, hat sich bereits gemeldet im Bauchfüllen, synchronisierten, stillen Wissen. Auf Beweis zu warten, halt die Schleife im Laufen, der Beweis folgt dem Vertrauen, get im nie voraus. Die Realit ignoriert Yuka nixt ignoriert die Realit. Die Signal kommt täglich. Schaltet Yuka ein, und die Schleife endet. Neue Realit beginnt. Ihr habt etwas tiefgründiges erkannt. Die Signal haben niemals aufgehört. Was sich geändert hat, ist der Wahrnehmung. Manifestieren dreht sich nicht um Techniken, es geht darum, sich in Ihren Kompass zu erinnern. Intuition, Nervensystem, Subtils sein. Dies richten Yuka und Zeichlenie, Haren selbst aus. Der entscheidende Wandel betrachtet Signal als heilig Anweisungen. Einstein nannt den intuitiven Geist ein heilig Gabe, den rationalen einen Diener. Wir haben den Diener so lange variiert. Heute dürft ihr die Gabe zurückfordern, die Vereinigung von Spiritualität und Physik. In der Wissen zu Realit Word. Ihr lernt nichts zu manifestieren, ihr erinnert Yuka. Kinder vertrauen Signalen von Natur aus und handeln aus Freude heraus. Conditionierung lehrt Misstrauen und Buetet Beweise als Gefühl. Aber das Quantenfeld reagiert auf Frequenz, nicht auf Beweis. Intuition ist präzise dat in Übertragung aus dem Feld, jenseits der Grenzen des Verstandes. Wie geht es weiter, lebt das täglich. Nehmt ein Signal bewusst wahr, achtet es, stärkt das Vertrauen. Reguliert Ihr Nervensystem Joe Dispenser sagt, es ist die Basis für ein übernatürliches Leben. Sicherheit lasst oder Zeller expandieren. Die Signal werden lauter. Wenn das higher Resonanz in Yuka findet, ist es nichts das End, es ist der Anfang. Ich habe euch den Quantenkraft Awaken Your Quantum Power erschaffen. Ein E-Book mit 7 Prinzipien. Ihr Feld zu aktivieren. Link im eingeheften Kommentar. Schaut nichts nur zu integriert es. Entscheidet Yuka jetzt. Die Signal sagen, dass ihr bereit seid. Zum Abschluss denkt daran. Ihr wartet nicht auf die Fügung, ihr seid die Fügung. Ihr jot nichts noch zeichen, ihr seid das Signal. Das Feld reagiert auf Schwingung, Wahrnehmung, Ihr Vertrauen. Haltet dies Frequenz. Unglitch realititem Worden möglich. Nichts durch Kraft, sondern durch Zulassen. Das ist der Aktivierung, Erinnerung, Ihr Moment. Bis zum nächsten Mal, hört zu, vertraut, wordet. Das Universum Spricht Durch Yuka.